హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రేయన్ వ్లాగ్స్. ఇవాళ రెసిపీ వచ్చేసి మటన్ మసాలా. అండ్ దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్గా మనం ఒక హాఫ్ కేజీ మటన్ తీసుకొని దీన్ని మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి ఒక 30 minutes వరకు. మ్యారినేట్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: సాజీరా, 4-5 లవంగాలు, ఒక 2 ఇలాచీలు, దాల్చిన చెక్క. అండ్ ఇందులోకి కొంచెం కారం వేసుకుందాం. మళ్ళీ కర్రీలోకి ఎట్లా వేసుకోవడమే. చిటికెడంత ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక 1/2 tablespoon, పెరుగు ఒక 4 tablespoons, ఒక 1/2 నిమ్మకాయ, కొంచెం ఆయిల్, కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి చిటికెడంతా. వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక 30 minutes మ్యారినేట్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆ ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక ఇందులోకి ఒక 3 tablespoon గీ వేసుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఇందులోకి మనం సాజీరా, మసాలా పదార్థాలు, దాల్చిన చెక్క, ఒక 4-5 ఇలాచీలు, పెద్ద ఇలాచి, లవంగాలు. ఇందులోకి దంచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు, అండ్ అట్నే ఒక 2 బిర్యానీ ఆకులు, ఉల్లిగడ్డలు తురుము, కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాక ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులోకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం ఒక 1 tablespoon. ఆల్రెడీ మనం మ్యారినేట్ చేసుకోవడానికి వేసుకున్నాం కదా. మంచిగా పచ్చివాసన పోయేదాకా కలుపుకుందాం. ఒక 1 teaspoon పసుపు వేసుకుందాం. పసుపు వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకుందాం. ఒక 4 పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా చిన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇందులోకి ముందుగా మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ వేసుకుందాం. ఇది మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇలా మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని దీనిపైన మూత పెట్టుకొని ఒక 10 minutes ఉడికించుకుందాం. మధ్యలో ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ 10 నిమిషాలకు ముందు. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం టమాటా పేస్ట్ వేసుకుందాం. ఇలా మిక్సీ చేసుకున్న టమాటా పేస్ట్,
కొంచెం ఉడికించుకుందాం ఒక 5-10 మినిట్స్. మళ్ళీ ఒక 10 నిమిషాలు అయింది ఫ్రెండ్స్. ఈ పీసెస్లోకి ఒక్కసారి మనం కర్రీని కలుపుకుందాం, కొంచెం మిక్స్ చేసుకుందాం. టమాటో గ్రేవీ అంతా పీసెస్కి పట్టింది. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం కారం, స్పైసీనెస్కి తగ్గట్టు మీరు వేసుకోండి. మేమైతే ఒక 4-4.5 టేబుల్ స్పూన్స్ అయితే వేసుకుంటాం. ఉప్పు కూడా వేసుకుందాం. ఒక 1.5 టేబుల్ స్పూన్ అయితే వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒక 10 నిమిషాలు ఉడికించుకుందాం దీన్ని. ఇలా కారం నుండి సాల్ట్ని మిక్స్ చేసుకొని క్యాప్ పెట్టేసుకొని ఒక 10 మినిట్స్ మళ్ళీ ఉడికించుకుందాం. మటన్ అంత తొందరగా ఉడకదు. 10 మినిట్స్ అయింది ఫ్రెండ్స్. ఇదేమో ఉడికిందేమో చూసుకుందాం. ఇది ఉడకలేదు, ఉడకాలి. కొన్ని వాటర్ పోసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక 15-20 మినిట్స్ మంచి ఉడికించుకుందాం, మటన్ ముక్క ఉడికేదాకా. 15-20 మినిట్స్ ఉడికించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ని. మంచిగా కలుపుకొని పెట్టుకుందాం. లో ఫ్లేమ్లోనే ఉడికించుకోండి, అప్పుడు కానీ ముక్క మంచిగా ఉడుకుతుంది, పీస్ అనేది మంచిగా ఉడుకుతుంది. ఇది మంచిగా ఉడికింది ఫ్రెండ్స్. ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకొని మీకు కావాలనుకుంటే ఇంకా కొంచెం కూడా ఉడికించుకోవచ్చు ఈ నీళ్ళని దగ్గరికి అయ్యేలాగా. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ధనియాల పొడి, గరం మసాలా అండ్ కొత్తిమీర వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ తర్వాత దించుకుంటే గుమ్మగుమ్మలాడే మటన్ మసాలా రెడీ. మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంటుంది. ఉడికింది ఫ్రెండ్స్ మంచిగా. ఇప్పుడు ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకొని బౌల్లోకి తీసుకుందాం. గుమ్మగుమ్మలాడే మటన్ మసాలా రెడీ ఫ్రెండ్స్. చపాతీలోకి, నాన్లోకి, పరోటాలోకి చాలా బాగుంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అందరు చూస్తున్నారు కానీ ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్, లైక్, షేర్ అండ్ thank you friends, thank you for watching this video.